This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to do ledger posting step by step for the beginners from the journal in the easiest way so that you all can understand ledger posting very well. So let's get started. Cholo, shuru kara jak. I have already prepared a journal যাতে সময় নষ্ট না হয়. So let's go through it. In the books of Mamuni, journal entries, the first journal entry is on 1st April 2022, cash account debit to capital account 1 lakh. Being Mamuni started business with cash. The second journal entry is on 8th April, purchases account debit to Priya account 20,000. Being goods purchased from Priya on credit. The third journal entry is on 12th April, stationery account debit to cash account 20,000. Being stationery paid in cash. The fourth journal entry or the last journal entry is on 16th April, Priya account debit to cash account 20,000. Being cash paid to Priya in full settlement. The total is debit side 1,42,000, credit side 1,42,000. Now let's do ledger posting. Okay. Now what is ledger posting? I have already told you. Let me tell you once again. Ledger posting is the process of transferring the journal entries from journal to the ledger. Okay. Now let's prepare the ledger accounts. What is the first account we have to prepare? See the first journal entry, cash account debit to capital account. Let's prepare cash account first. আমরা সবসময় ফার্স্টে ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করব কেন ক্যাশ ট্রানজ্যাকশনস অনেক থাকে দের আর মেনি ক্যাশ ট্রানজ্যাকশনস সো অলওয়েজ স্টার্ট উইথ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তো সব সময় আমরা যখন লেজার অ্যাকাউন্টস করব উইল স্টার্ট উইথ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ওকে লেটস ডু ইট সো আমাদের প্রথম কাজ কি we have to locate where is cash account. Remember, we are preparing cash account. So, what is the position of cash account? We are not going to look at the position of the capital account because we are not preparing capital account. We are preparing cash account. So, what is the position of the cash account? The position of the cash account is debit. Cash account is on the debit side. So, the opposite account, that is capital account, will always appear on the debit side in the cash account. Okay? To capital account. How much? See 1 lakh. Date key 1st April. Any other cash transaction? Let's go through it. The second journal entry C on 8th April, purchase account to Priya. No cash transaction, no cash account. Ignore. On 12th April, stationery account to cash account. Okay, here's one cash transaction. Let's do it. See what is the position of cash account? Cash account is on the credit side. We are not going to look at the stationery account because we are not preparing stationery account. আমরা stationery account prepare করছি না আমরা কি করছি cash account যখন আমরা stationery account prepare করব তখন আমরা stationery account-এর পজিশন দেখব এখন আমরা কি দেখব এখন আমরা cash account prepare করছি cash account-এর পজিশন দেখব where is cash account? The cash account is on the credit side. So stationery account will also appear on the credit side in the cash account. Cash account এর বইতে cash account আসে না. Remember this thing. Don't get confused. Cash account won't appear in cash account. Stationery account won't appear in stationery account. Okay? Don't get confused. So since cash account is on the credit side, stationery account will also appear on the credit side. So buy stationery account. 2,000. See 2,000. Date 12th April. Any other cash transaction? Yes, see, on 16th April, Priya account to cash account, 20,000. So, where is cash account? What is the position of the cash account? Cash account is on the credit side. So, Priya account will also appear on the credit side in the cash account. Buy Priya account. Buy Priya account. How much? 20,000. Now, you tell me, which side is greater, debit side or credit?
On the debit side, the total is 1 lakh. On the credit side, the total is 20,000 plus 2,000, that comes to 22,000. Obviously, the debit side is greater, and I told you, if debit side is greater than credit side, we have to write debit side's total on both sides. This is the rule. যদি debit side credit side এর থেকে greater হয়, বড় হয়, তাহলে debit side এর total আমরা both sides এ লিখব। কিংবা if credit side's total is greater than debit side, then we'll write credit side total on both sides. This is the rule. যদি credit side এর total debit side এর total এর থেকে বড় হয়, তাহলে আমরা credit side এর total both sides এ লিখব। এটাই rule. Understood? So let's write. So 1 lakh is greater than 22,000. কোথায় shortfall? Which side? কোন সাইডে shortfall হয়েছে? Credit side. Because 1 lakh is on the debit side total. The shortfall is 1 lakh minus 22,000. How do you get the shortfall? By subtracting the total of credit side from the total of debit side. So deduct 22,000 from 1 lakh, you will get 78,000. তখন আমাদের কি লিখতে হবে? বাই ব্যালেন্স সিডি। বাই ব্যালেন্স সিডি। কেন বাই ব্যালেন্স সিডি আমরা 78 লিখছি? বিকজ এখানে 78,000 শর্টফল হয়েছে। তাহলে কিছু তো লিখতে হবে, ব্যালেন্স করতে হবে, নাহলে অ্যাকাউন্ট তো মিলবে না। এখানে 1 লাখ মিলে গেছে, ট্রানজাকশন 1 লাখ, টোটাল 1 লাখ, বাট এখানে 22,000, কিন্তু আমরা লিখছি কি টোটালি 1 লাখ। সো আমাদের কিছু তো লিখতে হবে, ব্যালেন্স করতে হবে। তাহলে তো 78,000 শর্টফল হচ্ছে, উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স সামথিং। বাই ব্যালেন্স ইট ইজ নাথিং বাট দ্য balancing figure. That means what? Cash account is a real account. What comes in is debit and what goes out is credit. So debit side represents income side and credit side represents expenses side. Since income side is greater than the expenses side, that means cash in hand is 78,000. 1 lakh is the income and the expenses is 22,000. So if you deduct 22,000 from 1 lakh, cash in hand is 78,000. What is the date? Always the last date in the month. So April 30. Now see, buy balance CD is 78,000. এটা আমাদের আবার পরের মান্থে প্রোপ্রাইটার মামুনি কন্টিনিউ করবে বিজনেস, তো সেটা আবার আমাদের টু ব্যালেন্স বিডি লিখতে হবে beneath the total, beneath the opposite side. Always, since buy balance CD credit side হয়েছে, আমাদের ডেবিট সাইডে beneath the total লিখতে হবে টু ব্যালেন্স বিডি। অলওয়েজ অন দ্য অপোজিট সাইড বিডি আসে। টু ব্যালেন্স বিডি দিস অ্যামাউন্ট 78,000. আই এম রাইটিং উইথ দ্য রেড পেন so that you can understand very well. You can make out the difference. Buy balance CD 78,000, which will appear again on the debit side, the opposite side beneath the total. What date ta ki hobe? Date will be the very next day, May 1st. See, cash account. Now let's do the second account. What is the next account? See, cash account we did. So the next account is capital account. Let's do capital account. Now let's see what is the position of capital account. See, the position of capital account is on the credit side. So cash account will appear on the credit side in the capital account. আমি আরেকবার বলছি, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কোথায়? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সাইডে। তো অপোজিটে যেই অ্যাকাউন্টটা আছে সেই অ্যাকাউন্টটা তাহলে কোথায় আসবে? সিন্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড, cash account will also appear on the credit side in the capital account. Remember, now we are preparing capital account. We are going to look at the position of the capital account. আমরা এখন capital account prepare করছি, সেই জন্য আমরা capital account এর position দেখব, cash account না, because cash account we did finished. We are not going to look at the position of the capital account. Since capital account is on the credit side, cash account will also appear on the credit side in the capital account. So by cash account, how much? 1 lakh. 1 lakh. Date is 1st April. Let's see, আর কোনো capital transaction আছে? On 8th April, purchase account to Priya account, no capital, ignore. On 12th April, stationery account to cash account, no capital account, ignore. On 16th April, Priya account to cash account, no capital account, ignore. Only one transaction. So let's
ক্লোজ দ্য অ্যাকাউন্ট। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে কত আছে, কোন সাইডে বেশি? ক্রেডিট সাইড ইজ গ্রেটার দেন ডেবিট সাইড। উইচ সাইড ইজ গ্রেটার? ক্রেডিট সাইড ইজ গ্রেটার দেন ডেবিট সাইড। আর যেই সাইডটা গ্রেটার হবে আমি কি বলেছিলাম, তার টোটালটা বোথ সাইডে লিখতে হবে। ওকে, সো 1 lakh. Since credit side is greater than debit side, we'll write the total of credit side on both sides. This is the rule. So আমাদের এবার ব্যালেন্স করতে হবে। Which side? কোন সাইডে শর্টফল হয়েছে? ডেবিট সাইডে। We have written on the debit side 1 lakh, কিন্তু 1 lakh এখানে কোনো ট্রানজ্যাকশন আছে নেই, আমাদের তো ব্যালেন্স করতে হবে। সো 1 lakh টোটাল, 1 lakh আছে টোটাল, কিছু নেই মানে 0। সো 1 lakh minus 0 to balance CD 1 lakh. হয়েছে। Now since to balance CD is on the debit side, it will appear on the credit side, the opposite side, beneath the total, by balance BD. আমি রেড পেন দিয়ে করছি যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো। টু ব্যালেন্স সিডি অ্যান্ড বিডি। হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট? দিস অ্যামাউন্ট 1 lakh. দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। যেই সাইডে ডিফারেন্স হবে বা যেই সাইডে শর্টফল হবে সেটাকে আমরা টু ব্যালেন্স সিডি বা বাই ব্যালেন্স সিডি করছি। আন্ডারস্টুড? যেই সাইডে শর্টফল হবে বা যেই সাইডে ডিফারেন্স হবে, কম আছে যেই সাইডে, সেই সাইডকে আমরা লিখছি কি টু ব্যালেন্স সিডি ওর by balance CD. So by balance BD 1 lakh, same amount. What is the date? The very next day, April, এটা কি হবে? Last day. Last day in the month of April, 30th April, আর এটা হবে 1st May. Understood? Clear? Let me tell you one thing. Is cash account a debit balance? Of course, cash account is a debit balance. Why? Because debit side is greater than credit side. Understood? And moreover, to balance BD is beneath the debit side total. So, cash account is a debit balance. Is capital account a debit balance or a credit balance? Since credit side is greater than debit side, that means capital account is a credit balance. Moreover, by balance BD is beneath the credit total. So, capital account is a credit balance. Understood? Let's do the next account. What is the next account? Cash account we did, capital account we did. Now is on 8th April, purchase account to pre account. Let's do purchase account. Purchases account. Where is purchases account? আমাদের প্রথম কাজ হলো to locate the position of purchases account. Where is purchases account? Debit side. See? So Priya account will also be on the debit side in purchases account. So how much is purchases account? 20,000. So date is 8th April. So which side is greater? Debit side. So now let's see. Are kono purchases transaction ache kina? Let's see. See, on 12th April, stationery account to cash account, no purchases account, ignore. On 16th April, Priya account to cash account, no purchases account, ignore. Now let's close the purchase account. So which side is greater? Debit side. So when debit side is greater, we have to write the total of debit side on both sides. তাহলে কোন সাইডে শর্টফল আছে? দ্য শর্টফল ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড। সো যেখানে আমার এখানে 20,000 লিখেছি, এখানে তো কিছু লিখতে হবে। সো 20,000 মাইনাস 0, নাথিং হ্যাজ বিন রিটেন মিন 0। তো ডিফারেন্স কি হবে? 20,000 মাইনাস 0 ইজ ইকুয়াল টু 20,000। সো উইল রাইট উইথ দ্য রেড পেন বাই ব্যালেন্স সিডি। দিস ইজ দ্য ব্যালেন্সিং ফিগার অ্যাকচুয়ালি। 20,000 কত ডেট? 30th April, last date, last day in the month of April, and this by balance CD will appear on the opposite side. This is on the credit side, it will appear on the debit side beneath the total. To balance BD, to balance BD, how much? 20,000. Same amount, same amount. Okay, date key, the very next day, 1st May. So now tell me, purchase account is a debit balance or credit balance? Purchase account কি হয়েছে? Purchase account debit side is greater than credit side, so purchase account is a debit balance. And moreover, see, to balance BD is written beneath the debit total. So purchase account is a debit balance. Understood? Clear? So let's do the next account. So what is the next account? Let's see. Cash account we did, capital account we finished, purchases account done.
to Priya account. Let's do Priya account. Now what is the position of Priya? Priya is on the credit side. আমাদের প্রথম কাজ কি? Priya কোন সাইডে? What is the position of the Priya? Priya is on the credit side. So purchases account will always appear on the credit side as well in the Priya account. So by purchases account, how much? 20,000. Date 8th April. আর কোনো Priya transaction আছে? Let's see. On 12th April, stationery account to cash account. No Priya account. Ignore. On 16th April, Priya account to cash account. Ache. Here's one. So, what is the position of Priya? Priya account is on the debit side. So, cash account will always be on the debit side. Since Priya account is on the debit side, cash account will also appear on the debit side in the Priya account. To cash account. How much? See, 20,000. So, what is the date? 16th. Let's do the total. Now, which side is greater? See, both are same. Both are same. On the debit side, 20,000. On the credit side, 20,000. So, we'll write 20,000 on each side. Now, can we balance? কোথাও shortfall হয়েছে? Debit side, is there a shortfall on the debit side or is there a shortfall on the credit side? No. আমাদের কি ব্যালেন্স করতে হবে? No. We don't have to write to balance CD or by balance CD. আমাদের লেখার দরকার নেই কারণ ডেবিট সাইডেও 20,000, ক্রেডিট সাইডেও 20,000. So always remember, a ledger account which shows no balance, whose debit totals and credit totals are equal, is not entered in the trial balance. প্রিয়ার অ্যাকাউন্টে কি হয়েছে? প্রিয়ার অ্যাকাউন্টে টু ব্যালেন্স সিডি নেই বা বাই ব্যালেন্স সিডি নেই, নো ব্যালেন্স। যেই অ্যাকাউন্টে কোনো ব্যালেন্স থাকে না সেটা যার ডেবিট টোটাল আর ক্রেডিট টোটাল সেম হয়, ইকুয়াল হয়, সেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে আসে না। কারণ ব্যালেন্স থাকলেই তুমি ট্রায়াল ব্যালেন্সে নেবে, ব্যালেন্স না থাকলে সেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাপিয়ার করে না। এখানে টু ব্যালেন্স সিডিও নেই, বাই ব্যালেন্স সিডিও নেই। কেন নেই? বিকজ দ্য ডেবিট টোটাল ইজ ইকুয়াল টু ক্রেডিট টোটাল, কোনো ব্যালেন্সিং এর দরকারই নেই। সো এই প্রিয়া অ্যাকাউন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাপিয়ার করবে না, বিকজ বোথ debit and credit totals are equal. Understood? So, Priya account will not appear in the trial balance. Clear? যেই অ্যাকাউন্টের কোনো ব্যালেন্স থাকে না সে ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাপিয়ার করে না। যদি এখানে টু ব্যালেন্স বিডি হতো তাহলেও অ্যাপিয়ার করতো, বা বাই ব্যালেন্স বিডি হতো তাহলেও অ্যাপিয়ার করতো, কোনো ব্যালেন্স নেই। বোথ ডেবিট টোটাল অ্যান্ড ক্রেডিট টোটাল আর ইকুয়াল। সো প্রিয়া অ্যাকাউন্ট will not appear in the trial balance. Understood? Now let's do the next account. Cash account done, capital account done, purchases account done, Priya account done, stationery account. Cash account done, Priya account done, cash account done. Only one left, stationery account. Let's do it. Now let's see the position of stationery account. Where is stationery? 12th April, stationery account is on the debit side. Since stationery account is on the debit side, cash account will also appear on the debit side in the stationery account. Okay, to cash account. How much? 2,000. আর দেখি আমরা কোনো স্টেশনারি ট্রানজাকশন আর আছে কিনা। স্টেশনারি অ্যাকাউন্ট ডান, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডান, প্রিয়া অ্যাকাউন্ট ডান, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডান। আর কোনো স্টেশনারি অ্যাকাউন্ট নেই, আর কোনো স্টেশনারি ট্রানজাকশন নেই। সো লেটস ক্লোজ দ্য স্টেশনারি অ্যাকাউন্ট। Which side is greater? Debit side. So write 20,000 on both sides. কোথায় shortfall? Credit side. So we'll write by balance CD on the credit side. যেখানে shortfall সেখানে আমরা by balance CD লিখবো, or debit side যদি shortfall হতো to balance CD. Last date April 30th April, আর stationery date হলো 12th April. Now how much we are going to write? 2,000. কিছু লেখা নেই মানে nothing has been written means 0. So 2,000 minus 0, 2,000. So this is the balancing figure. So by balance CD এবার কি হবে? আমাদের কি করতে হবে? We have to show beneath the debit total to balance BD. How much? 2,000. Always remember, you have to write to balance BD beneath the rule total on the opposite side as the balance brought down. BD মানে brought down, CD মানে carried down. So by balance CD যদি credit side হয়, to balance BD debit side টোটালের তলায় হবে। By balance CD যদি 2,000 credit side হয়, to balance BD beneath the total of debit side হবে। So the very next day, May
first. Understood? Is stationary account a debit balance or a credit balance? Very easy. Debit side is greater than credit side. So, stationary account is a debit balance. Moreover, to balance BD is beneath the debit side total. So, stationary account is a debit balance. So, all the accounts we have finished. There are 5 ledger accounts we have done. We have done 5 ledger accounts. Now, let's do the trial balance and see if our ledger accounts are correct. Now, this is the format of trial balance. See, in the books of Mamuni, trial balance as on 30th April 2022. Name of accounts you can write or particulars, ledger folio, debit amount, credit amount, total. Debit column should be equal to credit column always. Debit column or credit column tally korbe should be equal. Jodi na kore, that means ledger account is incorrect. So that is the reason we got to check. Now let's do it. We are going to prepare trial balance with the help of ledger account balances. Okay, key ledger account যে 5 ledger account আমরা প্রিপেয়ার করেছি সেটার ব্যালেন্স থেকে ওই যেগুলো টু ব্যালেন্স বিডি বা ব্যালেন্স বিডি ওখান থেকে আমরা করব and what is trial balance? Always remember, trial balance is a statement. It's not an account. That is the reason we haven't written DR on the debit side, CR on the credit side. Trial balance is not an account. Trial balance is a statement. Okay? Trial balance is prepared to test the arithmetical accuracy of the books. Books means ledger account balances. If the trial balance is correct, then the total debit column must always be equal to the total credit column. Debit column should be equal to credit column. Okay? So let's do it. What is the first account? See, cash account. To balance BD kothay? Beneath the debit side total. So it's a debit balance. So cash account. Well, how much? 78,000. Now let's see the next account. The next account is capital account. Is capital account a credit balance or debit balance? Capital account is a credit balance since by balance BD is written beneath the credit side total 1 lakh. Let's do it. So capital account in the, since it's a credit balance, amount should be written in the credit column. Understood? 1 lakh. Now let's do the next account. What is the next account? The next account is purchases account. Is purchases account a debit balance or credit balance? Purchases account is a debit balance since to balance BD is written beneath the debit side total 20,000. Let's do it. Purchases account 20,000. Purchases account debit balance bole amra debit column e likhlam. Since purchases account is a debit balance, we have written the amount in debit column. Understood? Clear? Let's do the next account. Next is Priya account. See, Priya account. I told you Priya account won't appear in trial balance. Why? Debit side total is equal to credit side total. There is no balance. No by balance CD or to balance CD. So, Priya account will not appear in the trial balance. See, debit side 20,000. The total of debit side is 20,000. The total of credit side is 20,000. So, Priya account will not appear in the trial balance. Understood? The last account is stationary account. So, is stationary a debit balance or credit balance? Stationary is a debit balance because to balance BD is written beneath the debit side total 2,000. Let's do it. Now let me calculate debit column. 78,000, 20,000, 2,000. That means 1 lakh. And see on the credit side, only one account, 1 lakh. So debit column is equal to credit column. That means what? All the ledger accounts are correct. Amader trial balance equal hoega. Debit column is equal to credit column. That means what? That means ledger account balances are all correct. There are no errors in the ledger posting and balancing the ledger accounts. Understood? So debit column 1 lakh, credit column 1 lakh, trial balance is equal.
Okay? I hope you understood. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was useful. Before I fade out, please remember, it is nice to be important, famous and rich. But it is more important to be nice, humble and kind. Bye-bye. Take care, stay safe and stay blessed always.